See, the project వచ్చేసరికి like we got a good detailing in the clear గా ఇక్కడ. Maybe research methodology, if I did it, the areas అన్ని కూడా maybe I wrote it some kind of detailing. Such and like research strategy ఉంది అవి ఉన్నాయి ఏంటివి అనేది. So you can understand it. You read. OpenSeas అనేది is a tool అన్నమాట. ఈ tool use చేసి we will be developing the project. And we will be testing that and assessing the project. Next we have some kind of risk, system crash, some kind of detailing that. And project, like somebody did it actually, the project management planning when we were actually at time though they didn't respond and I don't have any MS project installed on my system. Okay, so projects that I don't have it. It could install just one as I'm explaining you people. So install just one. You can see this. So this project plan. Come on here. This project plan, it clearly explains different types of tasks that we are going to do as a part of the project. So this is a schedule and this is a Gantt chart. Okay, so hurrylo chesam kabatti nenu kuda em task names add cheyaledu and the tool that I am using is not supporting it. So what I want to do is first initial step in the immediate when you start your project, you try to create these details. Okay, project closure daka a project plan create cheyandi about duration and it doesn't contain any start date candidate. So mark start date as June 1 nunchi oka 90 days. June, July, August. Okay, September 1st ki we will be closing the project annattu pettandi. Got it? Plus, yes sir. అంటే మీరు ఫస్ట్ ఇనిషియల్ ఈ ప్రాజెక్ట్ క్రియేట్ చేయాలి, చేసి దానికి ప్రాపర్ డీటెయిలింగ్ ఇవ్వాలి, అంటే స్టార్ట్ డేట్ అండ్ డేట్ ఇచ్చేసి ఇవ్వాలి. సో దీనిలో మనం ప్రోగ్రెస్ ఏం చేస్తామంటే, సో యూ సే దట్ అప్ టు లిటరేచర్ యువర్ టాస్క్ ఇస్ డన్, అంటే 10 టాస్క్స్ ఇవన్నీ కూడా కంప్లీట్ అయిపోయాయని మనం చెప్పాలి. ఓకే, సో వి అజ్యూమ్ దట్ బిఫోర్ సిమ్యులేషన్ ఇంకా స్టార్ట్ చేయలేదు, బిఫోర్ దట్ సిమ్యులేషన్ వరకు వీ హ్యావ్ డన్ దట్ పార్ట్ టాస్క్ అనేది మనం వి కన్సిడర్ ఇట్. ఓకే, అర్థమైందా? So till 10 points we are completed with the project. Yes. Okay, that is how we assume. So this is our assumption. From this assumption we start working on the progress report. Okay, first what we do, okaru evaraina okaru start cheyandi project planning cheyadam. So remaining person they will work on some other task. I will tell you now on which task you are supposed to work. Okay, so moreover this document should be given by afternoon at 3:30 kala. I need this document. That is very important. So very limited sections. So it is very easy to write. Mostly, words it is quicker initial. So first thing, we give some good introductions. We learn the sections to them. We have an introduction section, then we have a research methodology section, then progress review section, and progress lo even results some kind of proofs that we need to submit to the document. So inka implementations atlanti em cheyaledu kabatti. So దానికి సంబంధించిన రిజల్ట్స్ ఏం రావు. We have done the literature review part కాబట్టి literature review part నుంచి what kind of results you got అది మీరు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తారు. Then finally a conclusion and references. So references very neat గా ఉండాలి. Whatever the references that are added. So టెక్స్ట్ బుక్ అయితే ISBN నెంబర్ ఉంటుంది, జర్నల్స్ కి కూడా ISBN నెంబర్ ఉండొచ్చు, ఉంటే యాడ్ చేయండి, లేకపోతే ఇగ్నోర్ చేయండి. కాకపోతే బుక్స్ కి అయితే ఖచ్చితంగా ఉంటుంది. అంటే రిఫరెన్స్ లో యూ నీడ్ టు యాడ్ ISBN ఆల్సో. Got it? Now, yes sir. These are our sections. Any echo references seem akkarledu. So when you write some kind of literature in your document, the references raste saripod. Got it? So let us start understanding the document. The introduction section. Introduction section, you are supposed to give, considering this document, document is done basis, you are supposed to give some kind of nice overview, which does not reflect any plagiarism. Overview ki plagiarism problem. Project aim, objectives, research questions, you can straight away copy paste. Okay, and you are supposed to mention deliverables. What will be delivered as a part of this project? Okay. ఈ ప్రాజెక్ట్ నుంచి నోట్ ఇట్ డౌన్. మనం ఏం డెలివరీ చేసినప్పుడు we will be using OpenSys tool and we design something and we analyze it. Okay, so OpenSys లో యూస్ చేసి how we are going to interaction మనం ఎట్లా అనలైజ్ చేస్తాం అనేది ఒక డిజైన్ ఉంటుంది, OpenSys based design. Then
analytical results, అవి రెండు కూడా deliverables, and a final report on the research. Final report on the research. ఈ report and OpenSees the design and importantly data analytical results. The three will be the deliverables. Okay, aims, objectives, research questions, and deliverables. Right. Ikkada need to be expand supported by the citation. So ikkada you are supposed to give nice explanation about the project. Project గురించి explain చేయాలి. Soil interactions గురించి మనం explain చేస్తాం కాబట్టి when you are discussing that information కొంచెం రాయండి, ఎక్కువగానే రాయండి, ఒక 600 words అట్లా రాయండి టాపిక్ రిలేటెడ్. ఓకే, లేదా ఒక 500 words రాసుకోండి, 500 words, 1.5 page. Then you add aims and objectives. Okay, you're supposed to explain what is your project area, what is its background, and what is the problem. Then మూడిటికి సంబంధించి ఒక clear explanation ఇవ్వాలి. Okay, so ఇప్పుడు మన ప్రాబ్లం ఏంటి, స్టీల్ పైప్ అండ్ సాయిల్ ఇంటరాక్షన్ గురించి మనం డిస్కస్ చేయాలి. Okay, you give some good explanation about steel pipelining, pipelining ఎందుకు యూస్ చేస్తాము, what is its importance in the contemporary world, దీనికి సంబంధించిన కొన్ని డీటెయిలింగ్ ఫస్ట్. Okay, that is what we call background. Okay, so next you discuss about what kind of difficulties that are experienced when we use pipelining లో ఏమేమి difficulties వస్తాయి with respect to the implementation. Like చాలా ఇష్యూస్ ఉంటాయి దానిలో. ఈ స్టీల్ పైప్ ఇన్సర్ట్ చేసి లైక్ మట్టిలో పెట్టిన తర్వాత సమ్ కైండ్ ఆఫ్ ఇంటరాక్షన్స్ దట్ హ్యాపెన్. ఇంటరాక్షన్స్ కాకుండా ఇంకా చాలా ఉంటాయి అన్నమాట పైప్ లైనింగ్ ఇండస్ట్రీ. సో వీఆర్ డిస్కసింగ్ అబౌట్ ద ఇండస్ట్రీ ఇన్ విచ్ వీఆర్ వర్కింగ్ and background to that industry. Then you specifically discuss about problem. It contains a lot of problems. Among those, అవన్నీ మీరు హైలైట్ చేయవచ్చు, just you will be discussing it. Whereas a soil interaction with the pipeline will be discussed elaborately. Okay, ఒక 500 words అట్లా రాయండి. దాన్ని తర్వాత aims and objectives and రీసెర్చ్ క్వశ్చన్స్ కాపీ పేస్ట్ చేయండి. తర్వాత డెలివరబుల్స్ ఒక 3 deliverables బ్రీఫ్. సో వాట్ ఈస్ మీన్ బై OpenSees డిజైన్ అన్నాం అనుకోండి. యాజ్ ఎ పార్ట్ ఆఫ్ దిస్ ప్రాజెక్ట్ OpenSees based design is created to test how soil interacts with steel pipe. Then analysis results. So some kind of analytical activities will be conducted on the data and the results will be published. And final one, report. So the research project, whatever the research we have done, our research project will be documented and submitted as a report. And a small description about your deliverables. It completes your document. Okay. So ఇంకో మెయిన్ థింగ్ ఏంటి అంటే ఈ వర్క్ అంతా కూడా యూఆర్ సపోజ్ టు రైట్ ఇన్ కొన్ని సెంటెన్సెస్ లో ఫ్యూచర్ టెన్స్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ డెలివరబుల్స్ ఫ్యూచర్ టెన్స్ ఉంటుంది, ఎయిమ్స్ అండ్ ఆబ్జెక్టివ్స్ ఫ్యూచర్ టెన్స్ ఉంటుంది. ఓకే, సో వేరేస్ డిస్క్రిప్షన్ అంతా కూడా నార్మల్ గా. ఈ సెక్షన్కి వచ్చేసరికి, మెథడాలజీ సెక్షన్కి వచ్చేసరికి we will be discussing in past tense. Okay, how it is done, justify how objectives are achieved, what resources are being used. ఇవన్నీ కూడా మనం we discuss in past tense. For example, ఇంకా మనం సాఫ్ట్వేర్ హార్డ్వేర్ ఇవి మనం ఇంకా యూజ్ చేయలేదనుకో, we discuss in future tense. Okay, so how it is done, justify method of how objectives are achieved. So ఇప్పుడు మీరు కొన్ని ఆబ్జెక్టివ్స్ అచీవ్ చేశారనుకోండి రీసెర్చ్ మెథడాలజీ, ఆ ఆబ్జెక్టివ్స్ ని మీరు ఎట్లా అచీవ్ చేశారనేది you are supposed to describe. And what are the associated risks. ఇప్పుడు ఈ వర్క్ చేసేటప్పుడు what kind of risks you have experienced. So maybe like మీరు ఆల్రెడీ మనం డాక్యుమెంట్ లో మనం మెన్షన్ చేస్తున్నాం కొన్ని రిస్క్స్, ఆ రిస్క్స్ అని చెప్పొచ్చు, లేదా కొన్ని అజంప్షన్స్. సో యూజువల్లీ వెన్ యూ డూ లిటరేచర్ రివ్యూ, వాట్ కైండ్ ఆఫ్ రిస్క్స్ యూ ఎక్స్పీరియన్స్, బికాస్ యూ కంప్లీటెడ్ లిటరేచర్ రివ్యూ, రైట్? సో దానిలో మనం ఏం రిస్క్ ఎక్స్పీరియన్స్ అయి ఉంటాం అనేది యూ ఆర్ సపోజ్ టు ఎక్స్ప్లెయిన్. మేబీ లైక్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సమ్ టైమ్స్ వి రైట్ డాక్యుమెంట్, సడన్ గా సిస్టమ్ షట్ డౌన్ అయిపోతుంది, డాక్యుమెంట్ క్లోజ్ అయిపోతుంది. మేబీ వి ఫర్గాట్ టు సేవ్ ద డాక్యుమెంట్, డాక్యుమెంట్ లో రాసిన డేటా లూజ్ అయిపోతుంది. ఇలా సమ్ కైండ్ ఆఫ్ రిస్క్ యూ ఎక్స్పీరియన్స్ వన్ యూ write the document. దానికి సంబంధించిన సమ్ డీటెయిల్స్. ఇక్కడ హార్డ్వేర్ సాఫ్ట్వేర్ వచ్చేసి OpenSees సాఫ్ట్వేర్ యూజ్ చేస్తాం. అండ్ సో యూ రీడ్ ఇందులో రీసెర్చ్ మెథడ్స్ లో ఇట్ ఈస్ ఎక్స్ప్లెయిన్డ్ యాక్చువల్లీ. సో వాట్ వి డూ, సో ఇక్కడ ఇది చూస్తే మీకు అర్థమవుతుంది. సిమ్యులేటెడ్ డేటా విల్ బి యూజ్డ్ ఇన్ ద ప్రాసెస్ ఆఫ్ కండక్టింగ్ నాన్ లీనియర్ డైనమిక్ అనాలిసిస్. As the data is generated using valid equations, the responses received out of the research activity will be considered values. So it is stated that the data frame will be created to some kind. అంటే మనం we perform non-linear activities, non-linear dynamic analysis of a concept use చేసి we perform analysis. Okay, you read this section, you will understand
what to write in past tense in this section. Okay, so software which is non-linear dynamic analysis use again we need some kind of Excel, MS Excel or data analytical tool. So you can mention MS Excel and mention Jane, that's okay, not a problem. Okay, or like OpenSys might be providing some kind of analysis to us. So just mention OpenSys, that is also enough. Okay, so software వచ్చేసి OpenSys and Microsoft Excel, hardware వచ్చేసి regular system, ఒక 500 GB హార్డ్ డిస్క్ ఉన్న సిస్టమ్, ఒక 8 GB RAM ఉన్న సిస్టమ్ అండ్ Intel Core i3 ప్రాసెసర్, ఇలా some kind of hardware related details mention. So that is enough. Okay, so this is all about methodology, and the third one is review of progress made against the deliverable. మనం ఇక్కడ మెన్షన్ చేసుకున్నాం కదా CAD chart. సార్ మెథడాలజీస్ చెప్పండి సార్, మెథడాలజీ సెక్షన్ లో అంటే ఎంత వర్డ్ కౌంట్? వర్డ్ కౌంట్ సార్ ఆ సెక్షన్ వరకు. సో వర్డ్ కౌంట్ అని ఏం లేదు, టోటల్ డాక్యుమెంట్ ఇస్ 2500 words. ఓకే, సో ఈ సెక్షన్ కి హౌ ఇట్ ఈస్ డన్, ఈ సెక్షన్ కి ఒక 200 words సేవ్ చేసుకోండి. ఈ సెక్షన్ కి మీరు ఏం రాయగలరు, ఏం రాయాలి, దీనికి ఒక 150 to 100 words, ఇది ఒక 50 to 100 words అనుకోండి. justify how what method, like మీరు యూజ్ చేసే మెథడ్, రీసెర్చ్ మెథడాలజీ యూజ్ చేస్తారు, లిటరేచర్ అనాలిసిస్ కండక్ట్ చేస్తారు, అది ఎలా హెల్ప్ఫుల్ అవుతుందని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తారు. 150 to 100 words. So this section totally comes around 600 to 700 words. So that should be like how it is done. For example, literature will conduct how it is done. You will be using some kind of articles generals related to the solid soil interactions with different types of materials. Then some articles system you will be reading it. You will be noting down like how different authors are suggesting details about it. So we critically analyze about the opinions given by the different authors, and we will critically evaluating and mentioning about it in your document. It is how we have done. Okay, so we also use some kind of formulas that are used to calculate different types of measures. Somebody you will mention in that one. Okay, justify the method and how objectives are achieved. So for literature review and objective finish avalante okay ela justify chestar meer chesina method. So it is very important. First entry credibility of the author, researcher, like a lot of things we consider. Okay, so before like literature review lo meer use చేసే articles research చేసే text book research చేసే అది మీరు వ్యాలిడ్ అని ఎలా అనుకుంటున్నారు అనేది మనం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలి. దా ఎక్స్ప్లెనేషన్ కి అట్లీస్ట్ 200 words పడుతుంది కదా, మనం సింగిల్ 2 lines 3 lines అట్లీస్ట్. ఆప్టిమల్లీ టోటల్ డాక్యుమెంట్ ఇస్ 2500 words. ఇప్పుడు మనకి వర్డ్స్ తక్కువ అవుతుంది అనిపించినప్పుడు యూ సపోజ్ టు యాడ్ వేర్ థియరీ కెన్ బి యాడెడ్, ఆ ఏరియాలో యూ విల్ బి యాడింగ్ అప్ సమ్ కంటెంట్. ఓకే, గట్ ఇట్. సో టోటల్లీ ఇట్ కమ్స్ అరౌండ్ 600 to 600 and 800 between వస్తుంది మనకి సెక్షన్. Because this section means a lot. This section you can add a lot of things. Okay, the progress kada adding something. ఇక్కడ ఈ ఏరియాలో ఏంటి అంటే ఇప్పుడు మీ రీసెర్చ్ ప్రపోజల్ లో ఉన్న వాట్ ఎవర్ ద ఆబ్జెక్టివ్స్ యూ హావ్ ఫినిష్డ్. ఇప్పుడు ఇక్కడ వరకు అన్ని ఆబ్జెక్టివ్స్ ఫినిష్ చేసినాం కదా, ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ సెక్షన్ యూ గివ్ సమ్ కైండ్ ఆఫ్ బ్రీఫింగ్, వాట్ ఈస్ అచీవ్డ్ ఇన్ దట్ వన్, what happened in that area. Okay, got it? Yes, sir. Given evaluation of given case study, identifying key requirements, documentation of the requirement. Okay, then 50 words, 60 words, 100 words, no, it comes around 600-700 words. Because till this section we will be doing, and what is the feature work we will be explaining. Okay, e document work. So remaining work, e work then I would explain. We briefly describe each and every task that is completed. And we try to to one paragraph, a 200 word paragraph, what will be the future work, what are the remaining tasks that need to be submitted, and so if the time will be any resources we don't speak. Resources something it's we work as a single person. Okay, if the time left will be any task, yes, task and what is the task that we are going to do, only clearly explain. And over a period of time, while doing the project, we usually change some kind of requirement. We already 20 tasks, okay, 3-4 tasks extra add while working on the project. Okay, so under changes in the project and Atlanti we mention. Okay, so Atlanti so we say that the project plan is identified to be absolutely
project and no changes were included as a while progressing the project and చెప్పాలి. Okay, we go through 3-4 lines explanation. Okay. By this, Yes, sir. section 3 is done. Now let us start with section 4. For me, literature we finish చేసామని చెప్పాను కాబట్టి we give some kind of evidences, what PQ, what kind of evidence we need to do, what kind of quality and quantity related analysis of this. So you give some good explanation. Like, so literature review lo ఏవి identify చేసాం. So మనం we wrote some kind of sections, right? So literature review complete అయిపోయింది. Literature review part లో what will be the objective of conducting literature review? Theoretically proving that. So మనం ఏంటి ఫస్ట్ ఈ ఇక్కడ ఇంప్లిమెంట్ లిటరేచర్ ఇంప్లిమెంట్ చేసినప్పుడు we will be theoretically proving the concept. చేసిన కాన్సెప్ట్ ని మీరు థియరిటికల్ గా ప్రూవ్ చేస్తారు అంతే కదా. సో థియరిటికల్ ప్రూవింగ్ లో ఏమేమి ప్రూవ్ చేస్తారు మీరు, లైక్ సాయిల్ కి స్టీల్ కి ఇంటరాక్షన్ ఉందని ప్రూవ్ చేస్తారు. సో దానికి సంబంధించిన కొంచెం ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఇవ్వండి. సో సమ్ కైండ్ ఆఫ్ ఎవిడెన్సెస్ అడుగుతారు, మీరు కొన్ని ఈక్వేషన్స్ క్రియేట్ చేసి ఉంటారు వైల్ వర్కింగ్ ఆన్ లిటరేచర్. సో ఆ ఈక్వేషన్స్ మెన్షన్ చేసి ఆ ఈక్వేషన్ ఏం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తుందో చెప్పండి. ఓకే. సో క్వాలిటీ అండ్ క్వాంటిటీ అనాలిసిస్ ఆఫ్ రిజల్ట్స్, ఇది మనకి డిస్క్రిప్టివ్ అనాలిసిస్ కాబట్టి సో ఓవరాల్ గా మీరు ఏం రిజల్ట్ అచీవ్ చేస్తారని చెప్పండి. ఒక 3 పార్ట్స్ డివైడ్ చేస్తుంది. ఒక రైట్ ఒక 500 వర్డ్స్ వరకు మేనేజ్ చేస్తుంది. ఓకే. సో ఇంప్లిమెంటేషన్ లిటరేచర్ ఇంప్లిమెంట్ చేసాం యూజింగ్ ఏ థియరిటికల్ ఫ్రేమ్ వర్క్. థియరిటికల్ ఫ్రేమ్ వర్క్ లో సో థియరిటికల్ ఫ్రేమ్ వర్క్స్ క్రియేట్ చేశారు కదా ఇంతకు ముందు 3 క్వశ్చన్స్ అండ్ హౌ ఇట్ విల్ బి వర్కింగ్, హౌ యువర్ లిటరేచర్ రివ్యూ వర్క్స్ అనే దాని గురించి అంతే. You know how to create theoretical framework, right? So you know the topic and you can create a theoretical framework and దాన్ని బేస్ చేసుకొని పర్ఫామ్ చేస్తామని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలి. సో వాట్ ఆర్ ద స్టెప్స్ దట్ యూ హావ్ ఫాలోడ్ అనేది ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలి. చేసిన తర్వాత వాట్ రిజల్ట్స్ అచీవ్ అనేది ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలి. రిజల్ట్స్ ఏముంటాయి, సో యూ గెట్ సమ్ కైండ్ ఆఫ్ కంక్లూజన్స్ అట్ ఎవ్రీ టాస్క్ దట్ ఆర్ డన్ యాజ్ అ పార్ట్ ఆఫ్ లిటరేచర్. ఓకే, అర్థమైందా కాలేదండి ఈ సెక్షన్? Yes. అర్థమైందా కాలేదా? మళ్ళీ నో కన్ఫ్యూజన్స్ ఎక్స్పెక్టెడ్. సో యూ విల్ బి క్రియేటింగ్ ఏ ఫస్ట్ థియరిటికల్ ఫ్రేమ్వర్క్ డయాగ్రామ్ కూడా క్రియేట్ చేస్తారు. ఆ డయాగ్రామ్ బేస్ చేసుకొని అందులో ఉన్న స్టెప్స్ మనం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాం. దిస్ ఈస్ హౌ లిటరేచర్ రివ్యూ వాస్ ఇంప్లిమెంటెడ్ అండ్ ఓకే. ఎట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ లిటరేచర్ రివ్యూ యూ విల్ బి గెటింగ్ సమ్ కైండ్ ఆఫ్ కంక్లూజన్స్. కంక్లూజన్స్ ఏంటి, సాయిల్ కి స్టీల్ పైప్ కి ఇంటరాక్షన్స్ ఉంటాయి, డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ఇంటరాక్షన్స్ ఉంటాయి. ఈచ్ ఇంటరాక్షన్ ని ఈ ఫార్ములా యూజ్ చేసి క్యాల్కులేట్ చేయొచ్చు. ఇలా కొన్ని రిజల్ట్స్ ఇవ్వచ్చు అంతే కదా. ఆ రిజల్ట్స్ ని యూ విల్ బి ఎక్స్ప్లెయినింగ్ ఇట్. ఓకే. సో తర్వాత ఎవిడెన్స్ ఆఫ్ ప్రోగ్రెస్ క్లెయిమ్ ఇస్ రిక్వైర్డ్. ఆల్రెడీ నేను లిటరేచర్ రివ్యూ చూడండి, స్క్రీన్ షాట్స్ ఏం పెట్టినా కదా ఆల్రెడీ రిజల్ట్స్ లోనే అయిపోయింది ఎవిడెన్స్ కూడా. క్వాంటిటీ అండ్ క్వాలిటీ అంటే యూ కెన్ మెన్షన్ అబౌట్ ద లిటరేచర్ రివ్యూ క్వాలిటీ మెన్షన్ చేసి చెప్పొచ్చు, ప్రాబ్లం ఏం లేదు. యూ కెన్ మెన్షన్ అబౌట్ లైక్ వాట్ కైండ్ ఆఫ్ క్వాలిటీ అండ్ quality measures that you like used while completing the literature review, like format related, RMAT formatting data. Okay, so proper framing of the content, using right font, some kind of quality related issues you can discuss. Okay, got it? Yes, sir. Right. Then analysis of results you can explain. So then final చెప్పిన రిజల్ట్స్ ఏమైతే ఉన్నాయో అవి యూజ్ చేస్తే it is possible to conclude about the topic అన్నట్టు you can give some kind of good explanation. So 500 words plan చేసుకోండి దీనికి. Okay, so introduction ఒక 700 words. Okay, sir. Methodology ఒక 700 words approximately. Review of progress మీద ఒక 700 words. ఈ సెక్షన్ ఒక 300-400 words. అవన్నీ పైనవన్నీ కూడా కరెక్షన్స్ చేసుకోవచ్చు. You can make methodology ఒక 600 words, review ఒక 600 words. So such that 1200 plus 700 900 అయింది, 1900 అయింది అక్కడ. ఫోర్త్ సెక్షన్ ఒక 400 to 500 words వేసుకున్నా కూడా it will be 2300 2400 questions. Conclusion ఒక 100 words. Okay, so we frame it in such a way. Ala frame చేసుకున్నాం. This is not a summary. Seeking to identify new tropes just by thinking about what has been achieved. ప్రోగ్రెస్ రాసేటప్పుడు ఏం చెప్తామంటే ఇప్పటి వరకు ప్రాజెక్ట్ ఏం కంప్లీట్ చేసింది, నెక్స్ట్ ప్రాజెక్ట్ ఏం కంప్లీట్ చేయబోతుంది చెప్తాం. ఫస్ట్ we introduce our project. Okay, so next we speak about what are the important objectives that we have completed as a part of this project. What will be the next stage of your project, what are the important activities that are completed as
by the end of the project. Our information we included in this section. Okay. So next ఇక్కడ ఏమొస్తారంటే ఈ సెక్షన్ అప్డేటెడ్ సెక్షన్ ఏంటి అంటే సో మీ ప్రాజెక్ట్ లో when you create your MS ప్రాజెక్ట్ ఇంతకుముందు కూడా అప్డేట్ చేశారు ఒకసారి. సో ఇప్పుడు ఇక్కడ డ్యూరేషన్ ఇవన్నీ ఉంటాయి కదా దీనిలో మనము రిక్వైర్డ్ అనాలిసిస్ వరకు కంప్లీట్ అయినట్టు మార్క్ చేసుకుంటాం. సో స్టార్ట్ డేట్ ఎండ్ డేట్ ఉంటుంది కదా అక్కడ వరకు కంప్లీట్ అయినట్టు మార్క్ చేసుకుంటాం. ఓకే. సో మనం ఏం చేస్తాం మనం షెడ్యూల్ క్రియేట్ చేస్తాం కదా ప్రాజెక్ట్ మేనేజ్మెంట్ షెడ్యూల్ క్రియేట్ చేసినప్పుడు ఏం చేస్తాం ఈ 3 పార్ట్స్ ని తీసుకొని కాపీ చేసుకొని ఎక్సెల్ లో వేసి సబ్మిట్ చేస్తాం కదా. రెస్పాండ్ అవ్వండి. yes sir. అప్పుడు ఏంటంటే డేట్ పక్కన మనము ఇంకొక కాలం ఇంక్లూడ్ చేసి దాన్ని పర్సంటేజ్ కంప్లీట్ అని పెట్టుకోండి. పర్సంటేజ్ సింబల్ కంప్లీట్ అని పెట్టి అప్ టు లిటరేచర్ రివ్యూ కంప్లీట్ అయిపోయింది అని చెప్పండి. ఓకే. ఓకే. అర్థమైందా చెప్పింది? మాట్లాడండి. yes sir. నార్మల్ గా చెప్పండి ఐఎమ్ లిజనింగ్. సార్ అర్థమైంది సార్. టాస్క్ నేమ్ WBS ID టాస్క్ నేమ్ స్టార్ట్ డేట్ ఎండ్ డేట్ కి పర్సెంటేజ్ ఇచ్చి ఎంత పర్సెంట్ కంప్లీట్ అయింది డిఫైన్ చేయమన్నారు. ఇక్కడ కంప్లీట్ చేసేసి ఈ సిమ్యులేషన్ దగ్గరకు వచ్చి ఇక్కడ ఒక 25% ఏమో కంప్లీట్ అయింది. ఓకే. ఒక 25 or 30% కంప్లీట్ అయింది అన్నట్టు మెన్షన్ చేయండి సిమ్యులేషన్ దాని ఒక దాన్ని. ఓకే. దట్ మేక్స్ సమ్ సెన్స్ అండి. ఓకే సార్. యాజ్ ఇట్ ఈస్ నాట్ కంప్లీటెడ్ మీరు ఇక్కడ లిటరేచర్ పర్సెంటేజ్ కంప్లీషన్ రాసేటప్పుడు కూడా ఇక్కడ రివ్యూ ఆఫ్ ప్రోగ్రెస్ ఇక్కడ కూడా యూ కెన్ సే దట్ సిమ్యులేషన్ ఇస్ పార్షియల్లీ కంప్లీటెడ్ అని మెన్షన్ చేయాలి. Fourth section though simulation is partially completed. When we partially complete our simulation, need not to present any results. Okay, we focus more on literature. Okay sir. Then this is the document you are supposed to complete. Rani unnara Rani asle maatladaledu. Yes sir. So this is what we do. Become plan cheskonde your works vaadu and start working on it. Okay sir. So Shruti and Rani idhar bar asa kapate handle it quick like na quick response call. I need this to be submitted by 10:30 and forward jari document by that time try to close it. Okay. 3:30 deadline ante 3 o'clock deadline pettukondi fix it. Okay. Ayipotundi ఒక 2 hours before lunch or 2 hours post lunch. Right. నాకు ఒకసారి 2:30 అట్లా స్టేటస్ చెప్పండి వాట్ ఈస్ యువర్ స్టేట్ ఆఫ్ వర్క్ at 3 o'clock. Okay. Okay sir. Chalo, let's start working.